Bakit, Dok, grabe ang temperatura sa labas, no? Kumbaga parang mas maano na sa ano natin, sa body temperature natin. Ang daming naapektuhan, Dok. Especially pagka merong mga comorbidities. Bakit ba ganun, Dok? Well, for one thing, the comorbidities that I've mentioned, which are primarily all hypertension, Mm. vascular stiffness, arteriosclerosis, these are more of vascular disease. Oo. And that pertains to the fact that during hot weather, the blood vessels constrict or they become thick and viscous. Okay. So Oo. that means to say, blood pressure rises, and then when that happens, the blood vessels can actually pop. So that's the thing. Nako. Oo. So yung mga natin, mga ugat-ugat natin sa katawan, ito pala, ang apektado.